Bentrovati a tutti. If you're new to our channel, be sure and subscribe. Today's lesson is how to use the verb piacere, which is to like or to please. Let's get started. The sentence structure with piacere is indirect object plus verb plus subject. Let's take for example, I like pizza. Mi piace la pizza. In English, I is the subject, like is the verb, and pizza is the direct object. In Italian, la pizza is the subject, piace is the verb, and mi is the indirect object. Piacere is an irregular verb, mostly used in the third person singular, piace, and the third person plural, piacciono. Piace is used with singular nouns and infinitive verbs. For example, ti piace la musica classica? Sì, mi piace molto. Ti piace leggere? No, non mi piace leggere. Piacciono is used with plural nouns. For example, ti piacciono i biscotti? No, non mi piacciono i biscotti. Agli italiani piace il calcio. Literally, this translates to soccer is pleasing to Italians. So the verb piace is conjugated to the third person singular to match the subject calcio. Mi piacciono le mele. Literally, this translates to apples are pleasing to me. So the verb piacciono is conjugated to the third person plural to match the subject le mele. Let's practice. Listen and repeat. Piace with singular nouns. Mi piace la mia città. Gli piace il colore verde. Gli piace il suo cane. Le piace la musica rock. Piace with infinitive verbs. Ci piace guardare la TV. Vi piace sciare. Gli piace andare in bici. Piacciono with plural nouns. Mi piacciono le ciliegie. Vi piacciono gli scherzi. Gli piacciono le auto veloci. Two other important points to remember. First, form negative sentences with the verb piacere, putting non before the pronoun. For example, non mi piace la carne. Non ci piacciono i videogiochi. Second, when a proper name is used instead of a pronoun, put a before the proper name. For example, a Paola non piace andare a scuola. A Davide non piacciono i funghi. Ai miei genitori piace viaggiare. Thanks for watching. Like the video, and if you're interested in private lesson with me, click the link below. So ciao for now.